Julie Trần xin được trở lại với chương trình Kien Thuc Y Khoa Gia Đình và Xã hội. Một lần nữa với sự góp mặt của Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove, và bây giờ thì là với sự góp mặt của ông David Ben là Building Officer. Thank you so much again for taking your time to share your experience and your expertise with our Vietnamese community. Thank you. And you can speak up a little bit. David, as far as like Lee had mentioned earlier, there are building codes and that we as a resident need to understand before they even start building or additioning rooms, etc., etc., etc. What are the requirements in building codes that most important for those residents to follow before they even start on, breaking ground? Okay. Well, you could check the website. We have several different handouts that really state the fire, safety, electrical, structural. Those are the main things we focus on. Because with those, it's important that your building doesn't burn down and doesn't fall down. So those are the couple of things that are... Earthquake. Yes, yeah, exactly. And we do have that available. There's free websites so you can download all the information. And that's all available to the customer. Free of charge. Thưa quý vị, ông David Dent nói rằng là ở thành phố có một số những cái thông tin về những cái building code, tức là những cái luật mà xây cất đó, để mà chúng ta nên theo để mà nó an toàn chúng ta, để nhà chúng ta khó có bị cháy, cũng như là khi động đất nó không có bị sập, vân vân, và có những vấn đề khác nó cũng liên quan đến sức khỏe của chúng ta nữa. Quý vị lên trên đó, trên cái website thành phố, quý vị có thể download xuống để mà tìm hiểu. Do we have that in Vietnamese, right? Yes. So, thành phố có cả tiếng Anh cũng như là tiếng Việt. Quý vị có thể lên trên đó để quý vị download về và theo dõi. Và chúng tôi đề nghị là quý vị nên lên cái website của thành phố. Website của thành phố là what's the website? They can go to the California State Licensing website, and those are available for them, and they can get them translated in any language available. And do you have? Is it also on the city website? Yes, there's a attached link. Okay, so what is the website of our city so that they can go up there and look? Garden Grove City. Yeah, Garden Grove City website. They can go into the building division, and it's going to be under the extra information. Okay. Vâng, thưa quý vị, cái website quý vị rất là dễ. Quý vị lên trên Google cứ look for Garden Grove City. Quý vị sẽ thấy cái link lên trên đó, để quý vị lên trên đó quý vị download những information này về. Nên coi cái đó, bởi vì khi những nhà thầu họ xây cho chúng ta họ khuyên chúng ta làm cái này hay làm cái kia, thì chúng ta biết rõ được là tại sao. Và nếu có cái gì mà chúng thấy nó đi quá với lại cái điều mà thành phố đưa ra, chúng ta cũng biết để chúng ta phải nói không. Chúng tôi thành phố nói rất rõ là cần phải làm này và không cần làm này. Nếu họ không làm những cái điều mà để bảo vệ cho cái tài sản của chúng ta, thì chúng ta phải nói là thành phố nói là phải nên làm thế này. Thì quý vị nên làm cái điều đó. David, for those who want to convert the garage or even illegally convert the garage before, this question I asked Lee earlier, that we are not going to give them any penalty, and we are trying to help them to retroactively fix that a little bit, or maybe they don't have to fix it, but just re-inspection so that it comply with building safety code. Can you tell us, for those who build the garage improperly, what do they need to do to get in compliance with ADU? All right. Well, first things first, they need to talk to planning to make sure that it can be zoned for that particular ADU purpose. Then from there, they're going to take their plans and come over to my department, which is the Building and Safety Department. And that will try to set up what we call an investigative inspection, which will kind of go out there and just give a quick overview of the construction, the quality of it, to know if we can move in the direction of compliance. Hopefully it was built correctly, which a lot of our inspectors can be able to eye right off the bat. If there's issues, there might be something that they'll bring up on site, but that'll at least give them assurance that it was built correctly. After that inspection, they'll come back, revise the plans if required, and then if that's the case, we'll approve the plans, and then there may be some more investigative evaluation after that, meaning we might tell them to pull out an electrical outlet, maybe remove a portion of the drywall,
or expose a little bit of the dirt so we can see how deep the foundation is. We'll try to work with the structure as far as not completely tearing it down, but there are some parts of it that we need to open up and take a look at and make sure the proper The material was wires installed. and Yes. stuff like that, electrical wires. Vâng, thưa quý vị, ông David Dan nói rằng là dĩ nhiên là khi mà chúng ta đã lỡ xây gì mà chưa có giấy phép, không có sự theo dõi của thành phố để mà chắc chắn rằng là nó xây đúng theo cái luật an toàn của tiểu bang cũng như là của thành phố đó, thì cũng không sao. Thì thành phố, quý vị đến làm việc với lại bên planning để mà nhìn từ phía cạnh planning là nó cũng đúng cái tiêu chuẩn của thành phố. Thứ hai là sau khi đó rồi thì bên building sẽ cho người đến để mà xem là nó xây nó có tương đối là có đúng luật an toàn không, và họ có thể mở ra một vài cái chỗ nho nhỏ trên cái tường để xem là ví dụ như là những cái gỗ đứng đó, cái nó gọi là stud đó, nó có space đúng không, tức là có được chia ra đúng bao nhiêu inch hay không, và các sợi dây điện chạy bên trong có đúng theo cái luật an toàn không, nó phải cao hơn trên mặt đất là bao nhiêu. Rồi cái sàn xi măng của chúng ta đó, họ xem là họ sẽ tìm xuống chỗ sâu chút xíu thôi, chỗ nhỏ thôi, để xem là nó có đủ cái độ dày an toàn để mà tránh khi mà đụng đất hay không. Những cái việc đơn giản như vậy thôi. Tuy ông không nói ra nhưng mà tôi sẽ hỏi ông thêm là với cái việc gara đó, là nhiều khi cái gara chúng ta nhiều khi nó hơi dốc xuống, nó không có mặt ngang, hoặc là lúc mà xây gara thì người ta không có phải tráng những cái lớp ni lông để mà tránh những cái hơi độc ở dưới đất nó bốc lên trên sàn xi măng. Thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì sẽ làm sao? Thành ra tôi sẽ hỏi ông Nhìn bây giờ, tại vì tôi nghĩ rằng đó là điều mà rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta mà đã lỡ sửa gara lại họ sẽ rất quan tâm đến. David, we know there are some people who convert the gara into living quarter, and they have done so without permit, so they may not done the floor correctly, like having the barrier to prevent the harmful vapor coming up, moisture coming up. What can they do without tearing Demolish everything down and stuff, and cost so much? Right. Typically, when a garage is built, it's built with a slope that allows whatever moisture or fluids that are in there to drain properly out of the garage. So when something's converted without the proper permits, typically that's not addressed. So what's going to happen with that is they're going to need to bring the floor level, which means two things. First, the vapor barrier needs to be taken care of, which is usually at least an elastic kind of membrane put on there along with a plastic screening to make sure that the moisture doesn't come through and start molding your carpet in other areas. That's one way of doing that, and then you're going to put a layer of concrete over that so the floor is straight. Another way to do that is also to create a sub-wood floor, meaning that you can leave the concrete there underneath and put wood to raise it level. That wood would have to be pressure treated because it's touching the concrete, but that's also another way to do that. The only tricky part about that is if there's walls connected to the foundation, those will have to be modified to allow for a possible 2-inch to 6-inch differential if there's several walls built in that area. So do they have to take the wall up? Take the yes. wall out? Wall up, because normally the walls connect at the top and at the bottom. Right. So if they're skilled enough, they can take Cut. the bottom level of the wall off and You mean They'll they raise it cut up. it down? cut it raise out. it up? Yeah, Okay. cut it out, and then they can slip in the 1.5 or 2x4 and create a new steel plate. Usually I use Because a 2 it'll be connected to the top too. So if they cut a portion of it, they can do it in sections to where the wall's not going to Vâng. be compromised. Vâng, thưa quý vị, có lẽ cũng sắp đến giờ quảng cáo, thành ra sau khi quảng cáo chúng tôi sẽ quay lại để dịch những cái phần mà ông David Dan đã trình bày cho chúng ta, và ông đã đưa ra nhiều cái sáng kiến rất là hay để mà quý vị có thể giải quyết những trường hợp khó khăn như thế mà lại không tốn kém nhiều và đỡ tốn kém. Dạ, vâng. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở để bảo trợ cho Little Sài Gòn TV, nhất là chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, để chúng ta có thể có những cái chương trình hữu ích như thế này đem đến cho cộng đồng. Xin quý vị đừng rời mãi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.